வணக்கம் and welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்க்கலாம். So first question என்ன கேட்டிருக்காங்க? RC பேஸ் பண்ண question. Yes. Reading comprehension starting RC கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அப்புறமா டீல் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை RC கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு போயிடலாம். Policies. So 83rd till 83. Yes. So till 83. Next 84th. 84th என்ன நம்மள கேட்டிருக்காங்க? இது வந்துட்டு வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின். வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் என்னன்னு பார்க்கலாம். எதனா வேர்ட் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியுதா? இல்லைன்னா என்ன பண்ண போறோம்? none of this அப்படின்றத கொடுக்க போறோம். The turbulence in financial market in the last quarter of 2018 shows that extent of pain that will ensure once monetary tightening begins. The turbulence in financial markets. Okay, last quarter of 2018 அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. The extent of pain, okay, will ensure. All are correct. So இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே இருக்கு, நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. Yes. So next, it is maneuver skillful அப்படின்றத சொல்லலாம். That advanced economists have limited. Be correctா இருக்கு. To apprehend, okay, as general government debt of AEs as a group has surpassed means நிறைய. So அதிக அளவில் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். Yes. So மதமிஞ்சிய அதாவது மீறின அதிக அளவில், okay, more than enough அப்படின்றத சொல்லலாம். So surpassed that, it is surpassed that அப்படின்றத சொல்லலாமா? has maneuver 100% of GDP. Yes. So நம்ம surpassed that அப்படின்றத எடுத்துட்டு போனோம்னா AD interchange பண்ணா நம்மளுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வருது. So what is the answer? That is AD. It is V3 form. It is surpassed that advanced economists have. மத்ததெல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டா தான் இருக்கு. நம்ம AD மட்டும் interchange பண்ணா போதும். Next, attention needs to be paid to both dimensions and structural cylindrical. So okay, cyclical, not cylindrical, sorry. Cyclical dimension, both நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Both structure வச்சு சொல்லிருக்காங்க. Both cyclical and structural dimensions. Yes, both cyclical and structural dimension. BC interchange பண்ணும். So அதனுடைய structure எப்படி இருக்கு, அதனுடைய dimension பத்தி சொல்லிருக்காங்க. அப்படி சொல்லும்போது both cyclical and structural dimensions, yes form, of India's present economic slowdown. So எப்படி இருக்கு, எந்த டைமென்ஷன்ல இந்தியா இருக்கு, ஸோ எந்த கோணத்துல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஸோ அதனுடைய டைமென்ஷன் சொல்லும் போது நம்ம சைக்ளிக்கல் அப்படின்றத அங்க கொண்டு போயிட்டு வந்தா கரெக்டா இருக்கு. பிசி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா நம்மளுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வரும். பிசி. அடுத்து, in a world of globalized capital market where many nimble compete market emerging to attract markets compete to attract emerging nimble emerging markets. So again number BC interchange பண்ணா கரெக்டா இருக்கு. Globalized. So in a world of globalized capital markets, அது கரெக்டா இருக்கு, அது சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. இங்க பாருங்க, emerging markets compete to attract capital. Yes. So நம்ம BC interchange பண்ணணும். Okay. அடுத்து, Moscow is a country கூட இல்லாது. So Moscow அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன வரணும், இங்க country இங்க வராது. Moscow pressure கிடையாது. Moscow is choices, no. Apprehensive. Moscow is apprehensive that US would exert pressure on India's foreign policy choices. So that is correct. BC correct இருக்கு. இங்க பாருங்க, friendly country. So that is matching. AD interchange பண்ணா நம்மளுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வருது. AD interchange பண்ணணும். அடுத்தது error spotting பார்ப்போம். The bank will lend your company almost quite a huge sum of money
almost quite எத்தனை adjective யூஸ் பண்றது? So the bank will lend your company இந்த almost தூக்கிடுங்க. quite யூஸ் பண்ணும்போது almost quite a huge sum of money அப்படின்றது கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. almost மறுபடியும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு adjective form எதுவும் தேவையில்ல. quite யூஸ் பண்றதுனால almost remove பண்ணா போதும். So where is the error? Part 2 contains the error. Next, one of my earliest childhood memories. So நிறைய memories இருக்கு. அதுல ஒன்னு. one of, some of, many of வரும்போது இங்க plural noun. memories. memories. memories வரணும். Yes. So memories B. அடுத்து. My professional training has taught me to look at things logical. Things logically. Look at the things logically. எப்படி பார்க்கிறோம் அப்படின்னும் போது look at the things logically, not logical. Logical thinking அப்படின்றத சொல்லலாம். logically எப்படி பார்க்கறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி சொல்லணும்? logically. Look at things logically. So D நம்மளுக்கு adverb வரணும். இங்க adjective கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து I am worked in the wildest and most civilized parts of the world. So I am working in the, not worked. So நம்ம வந்து present continuous சொல்லணும். I am working in the wildest and most uncivilized parts of the world. So first part contains the error. The world famous hospital is facing closure, but doctors and nurses are working very hardly to make sure it stays open. So working very hardly இல்ல, working very hard. So again நம்மளுக்கு adverb தேவையில்ல, working very hard ன்னு சொன்னா போதும், adjective is enough. So working very hard ன்னு வரணும். எங்க இருக்கு? Part D contains the error. அடுத்தது column matching base பண்ண question கொடுத்திருக்காங்க. So column base பண்ண fillers கேட்டிருக்காங்க. இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா first columnல எந்தெந்த வார்த்தை பொருந்துது அப்படின்றத பார்க்கணும். அடுத்தது second columnல எந்தெந்த வார்த்தை பொருந்துன்னு பார்த்து நம்ம எடுக்கணும். So பாப்போம். I regard this statement. இப்போ வந்து regard match ஆச்சுன்னா அடுத்தது அதனோட pair எது அமைது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இங்க வந்து ADயும் இருக்கு, AFம் இருக்கு, இதுல எடுத்துக்கிட்டா AEயும் இருக்கு, ஸோ இங்கேயும் ADன்னு இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்துட்டு எதெல்லாம் பாசிபிள் பேரோ அதை எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸோ A கூட என்னென்ன மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். I regard this statement. So that is allowed. Statement of considerable importance. It sets the background against which it is pertinent. Pertinent means what? Relevant. Yes. So which it is relevant to consider the issues in the case. Which it is relevant. So relevant நம்மளுக்கு adjective. So அங்க adjective யூஸ் பண்ணலாம். So it is helping verb ஓட verb in ing யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது V3 யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது adjective யூஸ் பண்ணலாம். இங்க கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே adjectives தான். So அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம். It is pertinent to consider the issue in the case. So நம்மளுக்கு A D match ஆகுது. அடுத்தது regard இருக்கட்டும். Next A E match ஆகுது. So it sets the background against which it is crucial to consider the issue in the case. That is also matching. அடுத்தது A F superfluous match ஆகுதா? It sets the background against which it is superfluous. No, that is not matching. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? A D A E அதை மட்டும் மேட்ச் ஆகிறத மட்டும் எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதை பிக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? AD இருக்கு, இங்க AF இருக்கு, அதை சூஸ் பண்ண தேவையில்ல. AD இருக்கு, AE இருக்கு. ஸோ இந்த இது எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது BE மட்டும் செக் பண்ணலாம். இது ரெண்டு மேட்ச் ஆனவே டிஃபால்ட்டா இது மேட்ச் ஆயிடும். இங்க நன்னன் கொடுத்துருந்தனா நம்ம வந்துட்டு நன்னனுக்கு போகலாம். ஸோ நன்னன்றது இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்துட்டு இதை ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு கன்ஃபார்மா இதுதான் வரும். ஏன்னா ரெண்டு பேர் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபார் யுவர் கன்ஃபர்மேஷன் BE செக் பண்ணலாம். B ரெக்கான் மீன்ஸ் வாட்? ஒர்க் அவுட் ஆர் கால்குலேட் அப்படின்றத அர்த்தம். I
Reckon this statement of considerable importance. It sets the background against which it is crucial அப்படின்றது already match ஆகுது. Crucial to consider the issues in the case. So second option is confirmed. அடுத்தது போலாம். I am now well into my third month of unpaid holiday and beginning to entertain the dash suggestion of an idea of a dash that I could get used to this. Yes. So இப்ப பாப்போம். Suggestions of an idea of a dash that. So second column la suspicion that is matching. Laughter that. Suspicion that இங்கயா laughter சிரிக்கிற மாதிரியோ link thatோ எதையோ link பண்ணல. Suggestion of an idea of suspicion that is matching. அப்போ D மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகுது. செகண்ட் காலம் எடுத்துக்கிட்டீங்களா D மட்டும் தான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் நம்ம. Merest. Merest means what? Trivial. Yes. So harmless. Trifling merest ரெண்டுமே similar meaning தான். ஸோ அப்போ எந்த வார்த்தை வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ ஏ காம்பினேஷனும் வரலாம், சி காம்பினேஷன் வரலாம். ஸோ மீரஸ்ட் ட்ரிஃப்லிங் அதுக்கு மீனிங் ட்ரிவியல். ட்ரிவியல்னா என்ன? மறுபடியும் அன்இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது அர்த்தம். எஸ், I am now well into my third month of unpaid holiday and beginning to entertain the merest suggestion. Yes, A D. Yes. அடுத்தது trifling எடுத்துக்கோ. Beginning to entertain the trifling suggestion of an idea. So C, D is confirmed. அதனால இந்த pair இங்க இருக்கான்னு பாருங்க. ADCD எதனா இருக்கா? ADCD. So ADCD. So fifth option AD and CD pair. So go with that. Next. Dash volunteers dash the memories with games of cards and bingo. Dash volunteers. Supplied volunteers. Made volunteers. Dedicated volunteers. Okay. Dedicated volunteers சொல்லாம volunteers பத்தி சொல்றாங்க. So dedicated volunteers entertain the members with games அப்படின்றது இல்ல, entertain the members with games of cards. அடுத்தது fascinate, attract the members அப்படின்றதும் சொல்லலாம். Yes, that is also allowed. நம்மளுக்கு C வந்துட்டு இந்த காம்பினேஷன். அடுத்தது இங்க எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு யும் வருது, Fம் வருது. இங்க dedicated volunteers, அடுத்தது entertain the members, fascinate the members ரெண்டுமே வருது. அப்போ CE CF காம்பினேஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் போலாம். Her dash brought its reward with a number of junior. Her aberration, determination, expectation brought its reward. So expectation brought its reward with a number of junior. Determination varada. So let me check. அடுத்தது second. Her determination brought its reward. Aberration, expectation brought its reward அப்படின்றது expectation எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இல்ல, அவளோட determination கொண்டு வரலாம். Brought its reward with a number of junior tournament, predilection, proclivity, victories. Yes, determination, number of junior tournament, victories. Yes, நம்மளுக்கு BF combination இருக்கு. BF alone. So aberration, predilection, so that is not matching. So only B and F எங்க இருக்கு? Fourth option. அடுத்தது. The main reason we have a hard time dash these scenarios. The main reason we have a hard time imagining this scenario. Exacerbating means what? Aggravating. Yes. So aggravating this scenario அப்படின்னு வருதா? So exacerbatingன்றது hard time. No. Envisaging this scenario. Is it right?
So imagine the main reason we have a hard time imagining this scenario is not just that the technical problem or okay, technical problems are difficult to do a task or difficult to do something அதுக்கு வந்துட்டு daunting அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இல்லனா intimidating ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சரிங்களா? intimidating or daunting அதனோட காம்பினேஷன் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அதனோட காம்பினேஷன் EF காம்பினேஷன் எங்க இருக்கு? எஸ் EF. ஸோ CE CF. envisaging. ஸோ B காம்பினேஷன் வர சான்ஸ் கிடையாது. imagining okay. ஸோ A E எடுத்துக்கோங்க. The main reason we have a hard time imagining this scenario is not just that the technical problem or intimidating. So AE okay. அடுத்தது AF அதுவும் சேம் தான். So that is also difficult to do something அதுவும் வந்து daunting தான். அப்ப ரெண்டுமே சேம் மீனிங் கொடுக்கறப்போ AF okay. அடுத்தது C envisaging okay. அடுத்தது again CE CF. ஸோ நம்மளுக்கு செகண்ட் B வச்சு ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. A வச்சு ஃபார்ம் பண்ணலாம், C வச்சு ஃபார்ம் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த ஆன்சர்? தேர்ட் ஆப்ஷன். அடுத்தது த கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா dash land owning farmer. So targets land owning farmers, selecting land owning farmers, pretend land owning farmers when it is actually landless laborers and tenant farmers who are experiencing rural disasters are more acutely severely ரெண்டும் ஒன்று தான். DF combination, D and F combination. So here it is. So DF combination, D and F. C pretend நம்மளுக்கு தேவை இது கிடையாது, B கிடையாது, that is pretend தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ அதனோட காம்பினேஷன் எடுத்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் காலம்ல நம்மளுக்கு D மேட்ச் ஆகுது. acutely severely both gives the same meaning. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல pretend மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அதனோட காம்பினேஷன் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, CD CF. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் CD and CF. அடுத்தது the election commissions on Tuesday assumed the Madras High Court informed the Madras High Court, not assume, that is inform பண்றாங்க. So Madras High Court that it had made its clear way back in 2017 that there shall be 100% use of voter verification paper audit trial yes audit trial system during the Lok Sabha election this year to gain voter confidence. Prejudice கிடையாது, that is confidence. resultantum கிடையாது. So what is the combination? நம்மளுக்கு BE combination எங்க இருக்கு? செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. So remaining நம்மளுக்கு இன்னும் என்ன இருக்கு? 76 RC reading comprehension எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு தான் போவோம். ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணா ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ கொஸ்டின்ல போங்க, கொஸ்டின்ல எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கீ ஆன்சர் எடுத்து சர்ச் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். எஸ் 76th question. According to the given passage, where does the biggest impact come from? Short term projection. So biggest impact short term projection எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Short term projection biggest impact. So here it is. For short-term projection, the biggest impact comes from an existing population, particularly women in childbearing ages. So, particularly women in childbearing ages. So, அந்த பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும், அவ்வளவுதான்.
So existing population especially from women who are in age of childbearing. Yes. So further நம்ம எதனா வந்துட்டு 1 2 இல்ல 1 3 எதனா கொடுத்திருக்காங்களா? எதுவும் கிடையாது. Go with the first option. மத்தது எதுவும் செக் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. அடுத்து என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? So what is or the cause of இங்க combination நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். Causes of India's expected population size in 2050. இப்போ நம்பர் கொடுத்திருக்காங்களா? நம்பர் எங்க இருக்கோ அங்க போய் பார்க்கலாம். Year 2050 getting downward. So என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். So causes of India's expected population size in 2050 getting down. So 2050 எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். இங்க பாருங்க. The UN has revised India's expected population size in 2050 downward from 1,705 million in 2015 projections to 1,639 million in 2019 projection. This is due to faster than expected fertility decline. This is due to எதனால இது நடந்துச்சு? This is due to faster than expected fertility decline, which is good news by all count. So India will resign as the most populous country. Okay, fine. Due to UN prediction that India would overtake kadiyadu. So declination of expected fertility rate faster than. So declination of expected fertility rates are faster than usual. Expect பண்ணதோட வந்துட்டு நார்மலோட வந்துட்டு நிறைய reduce ஆயிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. So declination of expected fertility rate faster than usual. Revision of population projection no, only 2 is right. Due to UN's prediction அதை பத்தி எதனா சொல்லிருக்காங்களா? No. Next, what is or are the weapons government has deployed to act with ruthlessness? Ruthlessness means what? Merciless of China. So weapon government deployed ruthlessness அது மட்டும் போ. எங்க இருக்கு? Here it is. History tells us that unless the Indian state can and chooses to act with the ruthlessness of China, the government has few weapons in its arsenal. Almost all weapons that can used in a democratic nation have already been deployed. These include restriction of maternity leave and other maternity benefits for first two births only and disqualified from panchayat election. For people with more than 2 children in some state along with minor incentives for sterilization. Yes, these include restriction of maternity and other maternity benefits of first two birth only and disqualified from panchayat election. So benefits la எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first ரெண்டு birthக்கு மட்டும்தான், ரெண்டு childrenக்கு மட்டும்தான் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So weapons government has deployed at the act with ruthlessness of China, restriction of maternity leaves for first two birth, maternity benefits for first two births, so disqualified people with more than 2 children from panchayat election. Yes, so all are discussed. So மத்ததெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது. ஸோ என்னென்ன கவர்மெண்ட் கொடுக்குதோ பெனிஃபிட்ஸ் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் 2 சில்ட்ரன் தான். அடுத்தது வந்து நீங்க ரெண்டோ மூணாவதோ நாலாவதோ அதெல்லாம் கிடையாதுன்றாங்க. ஸோ மற்றெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்றாங்களா? ஸோ ஆல் ஆர் டிஸ்கஸ்ட். ஆல் தி above. According to the demographer Judith Blake, what is sufficient to overcome the desire for children? So demographer Judith Black அவரை பொறுத்த வரைக்கும் desire for children. So what is essential to, what is sufficient to overcome the desire for children? அப்ப Judith Black. Yes. As demographer Judith Black noted, people have children, not birth rate, and few incentives or disincentives are powerful enough to overcome. So sufficient to overcome சொல்லிருக்காங்க. இங்க powerful enough to overcome desire for children.
So what is the answer? Few incentives or disincentives. So அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோ disqualified people எதுவும் கிடையாது. So நம்மளுக்கு what is the answer? Only one. அடுத்தது, what is the cause of low fertility rate in western society? western societyல low fertility rateக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. So in western society, low fertility is associated with the conflict that working women face between work and child rearing and the individual's desire to enjoy a child free life. So that is the reason, right? So life of woman getting stuck between work and child. So that is one of the reasons. The restricting individuals desire to enjoy a life without children. So that is another reason. So two reasons are there for the low fertility rate in western society. So both 1 and 2. அடுத்தது, how can even poor households be spurred to have few children? So poor people வந்துட்டு few children ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன், என்ன ரீசன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So poor, even, yeah, last point பாருங்க. Even poorer households into have few children and invest them hope in success of their life, only daughter or son, provision of safe எதுக்கு, thus improves. So education and ensure. Improving education and ensuring that access to good job is open to all may also spur even poorer households into have few children. So that is the reason. Improving education, ensuring access of good job is open to all, granting medical facility கிடையாது. So 1 and 2. So அதனால so rich மட்டும்தான் இல்ல, பூரும் வந்துட்டு few children ஓட ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. ரீசன் பாத்தீங்கன்னா improving education and ensuring access of good jobs is open to all. So both 1 and 2. Fourth option. அடுத்தது, stringent. What is the meaning for stringent? Means strict. Yes, that is the meaning for, so strict. Stringent meaning strict. What is the opposite for ruthlessness? What is the meaning for ruthlessness? Means merciless. Merciless அப்படின்றது அர்த்தம். So கருணை இல்லாத அப்படின்றது அர்த்தம். அது ruthlessness. நம்மளுக்கு தேவை இங்க opposite, antonym, compassionate. That is கருணையுள்ள அப்படின்றது அர்த்தம். That is opposite for ruthlessness. So that's all. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான questions பார்க்க please watch Sreedharscce Tamil. Thank you.